Bene, buongiorno. Diamo un inizio a questa seconda giornata del nostro convegno sui testi del Nuovo Testamento, within Judaism. Ieri abbiamo posto un po' le problematiche più generali, abbiamo visto l'argomento da una prospettiva più ampia, considerando la validità o meno del within Judaism. Ci siamo chiesti su cosa intendere per Judaism. Abbiamo esplorato nella sezione del pomeriggio alcuni nodi problematici riguardanti la categorizzazione di Judaism. È più vicino di così? Non posso metterlo. Si sente? Ok. Devo alzarlo, va bene. Dovrebbe funzionare così, secondo me sarà passo. Technical problem? No. Credo che mi sentiate adesso, soprattutto la cabina. Un poco. Posso aumentare il volume della voce per quello che non c'è la mattina. And can I be heard without needing to lift this? I don't need to lift this up. Possiamo fare che per ora Utilizzo questo. Va bene. un attimino e quello si però io Ok, adesso va meglio. Ok, grazie. Dicevo, questa mattina entriamo in questa terza sezione del convegno sulla domanda che generi di testi within Judaism. Quindi ci siamo chiesti e poniamo ai nostri relatori che andrò a presentare le domande circa i generi letterari classici che costituiscono il Nuovo Testamento, dai Vangeli alle lettere, alle Apocalissi, passando per il racconto degli Atti. Passo subito a presentare il professor Richard Burridge, così entriamo nei lavori. Neotestamentalista britannico pre-anglicano, il professor Burridge è stato fino al 2019 rettore del King's College di Londra. La sua principale base accademica adesso è rappresentata dal Dipartimento di Teologia dell'Università di Manchester, nel Regno Unito, oltre ad essere visiting professor presso il Virginia Theological Seminary, appena fuori in Washington DC, negli Stati Uniti. È conosciuto per il suo lavoro sistematico del 92 sul genere letterario dei Vangeli come biografia greco-romana. Lo studio, tradotto in italiano per la Paideia, come titolo "Che cosa sono i Vangeli? Studio comparativo con la biografia greco-romana". Si tratta della prima e più completa discussione sul genere dei Vangeli. Nella sua terza edizione contiene anche un'analisi del dibattito sul tema che ci riguarda, aggiornato fino al 2018. Per questa sua opera, c'era prima una foto, c'è ancora la foto, nel 2013 è stato insignito del premio Ratzig, primo non cattolico romano a ricevere questo premio per la ricerca accademica. Nella seconda appendice della seconda edizione del suo lavoro sui Vangeli, proprio dedicata al genere dei Vangeli, la controversia cristologica e l'assenza della biografia rabbinica, implicazioni dell'ipotesi biografica, il professor Burridge, riassumo, rileva come in assenza notizie frammentarie desunte dalla tradizione rabbinica circa i saggi maestri, ecco, questo ha prodotto all'interno del Nuovo Testamento, ha costretto i primi scrittori cristiani a uscire da questa tradizione che lui ritiene aneddotica, tipicamente rabbinica, per ricorrere al genere greco della narrazione biografica continua, cosa che ha permesso la stesura di un Vangelo e probabilmente la separazione delle vie. Lo chiediamo a lui di dirci se, come l'emergere delle letture intragiudaiche dei Vangeli, abbia stimolato nuove riflessioni e conclusioni a riguardo, anche in vista di quanto abbiamo affermato ieri. A lei la parola, grazie professore Burridge. Thank you very much indeed, Carmelo. I think after that wonderful introduction, he's almost covered my paper. But I think I have 45 minutes from now. Yeah. And in your files, there are a printout of
the text of the slides, but not necessarily all the pictures. And I have edited it a little bit in the light of yesterday's session, so it won't be exactly the same, because I learned so much yesterday, and I'm very grateful to Professor Nicolacci for this invitation, for this wonderful time here in Sicily. I only spent one night in Sicily when I was a student with a backpack going round Italy and Greece, and I had nowhere to sleep, so I slept on the beach at Taormina. That is all I have seen of Sicily, so I've had a lovely week. Thank you. So my presentation is in 4 parts. I want to do a summary of my work on the Gospels compared with Greco-Roman biography, as Carmelo just said, looking at it in the classical world, particularly the importance of genre and Wittgenstein's family resemblance theory. This will be a brief recap. Many of you may know the work, but for those of you who are not familiar with it, it is necessary to establish this if I am to be able to comment on within or without Judaism. Secondly, we will look at the Gospels without Judaism, the absence of examples of Jewish and rabbinic biography. Professor Nicolacci particularly asked me to read and consider the recent attempt by Baum to resurrect debate about rabbinic biography, so I will do that. But from a genre perspective, I will argue the Gospels are primarily Greco-Roman texts, not Jewish texts. Then that takes us, of course, thirdly into the Gospels within Judaism and the new substantive claim that we heard yesterday by within Judaism scholars that the Gospels are Jewish texts. And my concern is the absence of genre in that debate. And then, because I am a good Anglican, when we were at the Reformation, we were poised for the choice between being Catholic and being Protestant, and we said both and. So I'm going to have a go at trying to say both within and without Judaism, perhaps trying to use social complex identity theory to explain the place of the Gospels. I want to begin with a sentence when I say, I like the restaurant at the end of the universe. And I just want a very quick show of hands. Who thinks they know what I am talking about? I really like the restaurant at the end of Magnus there, and John. Fine. The rest of you, if you then ask me the question, what is on the menu? Can I book a table for Friday night? And how do I find it? Then we will have a problem, because you are thinking that I am talking about a restaurant. I am actually talking about a book. If I italicize the title, this will help you. It is the 4th book of the trilogy of The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Arthur C. Clarke once told me that it was very important that a trilogy never had more than 4 volumes. And it's a book, it's a very funny book, but it's not a restaurant. And we would have a communication problem if you think I am talking about a restaurant when I am talking about a book. This therefore takes us into genre criticism. What is a text? What is a work? And this has been very much the center of all that I have done for the last 40 years. The problem is it's not an English word. Genre is French. When I was doing my PhD, I read Rossi's article I generi letterari. I was struggling with my Italian. Gattung is, of course, a German word, and the German Alt Testament used Gattung in a very different way from the Neue Testamentler using Gattung. If we use the word species, that is Latin, and if we use the word genos, that is Greek. We don't seem to have an English word for what kind of thing is it we are talking about. But if I say, good evening, here is the news, I set up an expectation in you about the latest news. We will hear about America's
motion at the United Nations being blocked by Russia, the gun attack in Russia, Princess Kate's cancer, and so on. And you will expect to have different sides of the debate. If I say once upon a time, you expect a story about damsels in distress with beautiful long hair and men on horses rescuing. And if the dragon's side of the story does not get fair and balanced treatment, you understand that. Genre is necessary to distinguish a fairy story from a news broadcast. And so the use of genre in communication theory is the first contribution that I made as a classicist coming to the New Testament. In the ancient world, genre was used very much like what we call a pigeonhole, which is the place where you put your mail or your post at the entrance gate. Or the question was, if you were in the library in Alexandria and you received a copy of the Gospel of Mark, which shelf do you put it on? Myth, legend, history, poetry. But it also affects how any communication is produced and received. And it functions like a subconscious or even unwritten contract or agreement between a writer and the reader or audience on how to interpret the film, the play, the speech, a piece of music. You don't interpret Beethoven's symphony in the same way that you might interpret a jazz quartet. And modern literary theory talks much more about genres as dynamic, alive, developing, growing, dying. And the literary theorist Alistair Fowler, in a wonderful quote, which I'm not sure if it will translate into Italian, or genre is more like a pigeon than a pigeonhole. In other words, it is live, it is an animal. And we cannot interpret anything, including the Gospels, if you do not know what their genre is. And Bultmann said that the Gospels are sui generis, of their own genre, in which case we cannot interpret them. We have no idea where to start. We are on the moon or on Mars. We have no landmarks. And of course, within Judaism is a very good and recent trend in contemporary New Testament research. The opposite of the word within in English is the word without. And I'm perhaps using it here in the original sense of outside. The problem is that the modern English popular use means without means something lacking. So when next week on Good Friday, next Friday, we will sing the English hymn, "There is a green hill without a city wall." It does not mean it does not have a city wall. It means that the green hill is outside the city of Jerusalem. But I'm going to play with these two meanings of the word without. So very briefly, for me, the story began when I was a school teacher and I discovered this book from Charles Talbot in 1977, What is the Gospel? And it was the first time I had seen anybody working on the Bible who was using classical material. I was not persuaded by his use of the classics. David Awney described him rather unkindly as a blindfolded man in a minefield. The fact that Charles Talbot and David Awney and I are still good friends is wonderful. So I taught a course for my students on a classicist looking at the New Testament. And the first question I started to ask was, what are Paul's epistles? What is the Apocalypse? What is the Gospels? Exactly this morning's topic. And when I finally ran out of rope, I was running away from ordination, from God, and I ended up being sent by the bishop to the seminary. Then I started my PhD on this, and I looked at literary theory and Wittgenstein's family resemblance theory, comparing the Gospels with Greco-Roman literature. You probably all know this, so I'll just go through very quickly. Obviously, in the 19th century and before that, people often interpreted the Gospels as some kind of lives,
of Jesus. But after the arrival of form criticism, Carl Ludwig Schmidt, die Rahmen der Evangelium, and Bultmann, and so on, it talked about the Gospels as individual pericope, the individual stories like beads strung on a piece of string. And therefore, we cannot talk about the author. We cannot talk about the literary intention. Mark has just strung the pericope on a piece of string, and therefore they are sui generis, they are unique. I did this with my little daughters when they were 1.5 years. When they were 3, they said, "Daddy, if I put all the green ones together and all the red ones together, I can make a pattern. And this is my rosary, and I have got different beads in different patterns." My children realized that in 18 months. It took New Testament scholars 40 years before we came back with redaction criticism and the idea that Mark has put the yellow ones into chapter 2 and the green ones into chapter 3 and the red ones into chapter 4. But if you think of the arrangement of parables and conflict stories. And once they did that, that brought back the question of the author. And so in the book, I tried to look at the problem, the analysis, the methodology that was being used, and then did the comparison with Greco-Roman lives and demonstrated that the Gospels have the same features as ancient lives, and against the previous consensus of them being unique. When I did the second edition in 2004, it had become the new consensus, and that included the appendix, which Professor Nicolacci particularly liked, on rabbinic biography, which I will come to in a moment. But what I was trying to do was to set the Gospels within Greco-Roman literature, overlapping with moral philosophy, religious teaching, encomium, history, the novel, and so on. The genre mistake that Bultmann made was to compare the Gospels with modern biography, and they are very different. The modern biography is interested in psychology because we're post-Freud. It's interested in politics because we are post-Marx. It's interested in sociology because we are post-Weber. Ancient lives are also very unlike modern biography. And this was the crucial genre mistake. Instead, we look for a family resemblance of external and internal features. So whether it is written in prose or poetry, how long it is, how many scrolls, and then something about the content, particularly the way in which ancient lives have often the ancestry and then straight to the public debut. And there's a lot of direct speech, deeds and words. And most ancient lives were written after a person died and would often give 20–30% to the person's death. One of my 20 features that caught a lot of attention was that I counted all the verbs in the Greek text of the Gospels by hand, drawing little 5-bar gates. I, in the end, was the first person in Oxford to go to the computer thing and ask if we could use a computer on a humanities text. And we had these huge banks of computers and tapes blown over from California. Now you can do what took me 2 years in 5 minutes on your phone. But what I analyzed was a quarter of the verbs of Mark are taken up with Jesus's actions, a fifth with Jesus's teachings. Bultmann said it's not, the Gospels are not about Jesus, they're really about God the Father. Sadly, God the Father scores 0.2%. And it's even more so. And I analyzed a lot of Greco-Roman literature, history, poetry, and other biography. Only in biography do you get this effect on verbs. And so the conclusion was that the Gospels share the same generic features as Greco-Roman lives, and which are very different from modern biography. I prefer the word lives, bioi vitae, because biographia does not appear until the 9th century. And that therefore has implications for their hermeneutic, that they must be interpreted through the primary focus on the life and ministry, teaching and activity, death and resurrection of Jesus.
And I was surprised by the reactions. I think I was lucky. There were other people who were also working in the same field, and a lot more work has now been being done. But as Carmela was so kind to comment, what surprised me was that in 2008, suddenly the Italian version appeared of my second edition. And Armand Puig-Tarek, many of you will know him, organized a conference in Barcelona to celebrate the 20th anniversary of the PhD. And I gave the paper there that's then published in the Faculty of Theology. Then I discovered people started talking to me about Ratzinger's account of Jesus of Nazareth, which he wrote volume 1 before he became Pope, and wrote, I think, a very moving story of being a young teenager in the Hitler Youth, going to seminary at about 13 or 14, learning German scholarship. And he says the intimate friendship with Jesus upon which everything depends is in danger of clutching at thin air, leaving him only with the Christ of the church, and argued for a Christological hermeneutic. And as a consequence of that, I was then, as was mentioned, suddenly on my birthday in 2013, received a nice letter saying that the Vatican Bank wanted to give me some money. And my secretary and everybody in the office thought this was a joke, that this is the kind of thing the students would do to the dean on his birthday, to send him this letter. But we ended up, my Italian is not very good. There was a nice long speech from Papa Francesco, which, as far as I could understand it, basically said, why on earth are we giving this Anglican heretic a prize? And then Cardinal Ruini said, because he proved the Gospels are about Jesus. And Pope Francis said, I already knew that. But it was for the re-establishing the indissoluble connection of Jesus and the Gospels. I won't read you the Italian to spare you my accent. But it was an extraordinary event, and I particularly enjoyed giving the keynote paper at a 3-day conference. I was supposed to be discussing it with Ratzinger himself, because he was still Pope when I was awarded the prize, but he had retired by the time when the ceremony took place. But I do love the idea of cardinals' red hats with the translating devices. Secondly, then, the Gospels without Judaism. I looked at 3 areas within Judaism which had been used a lot in the 20th century to try to explain the Gospels. One was Old Testament accounts of Moses, Elijah, Elisha, the kings, the prophets. These are biographical episodes, very important in literary theory of genre to distinguish between mode and genre. Mode functions as an adjective, genre functions as a noun. So sometimes people would say that Mark is a tragedy. No, a tragedy has 3 actors, a Greek chorus, dances. Mark doesn't have any of that. But Mark can be seen in the tragic mode. But there is a difference between mode and genre. Secondly, Michael Goulder in particular looked at Midrash and the lectionary hypothesis. And then there was the comparison of the individual pericope, the stories of other rabbis with Jesus, but no examples of real biographies. They were absent within Judaism. So I had to turn to without Judaism, meaning outside Judaism, to find the comparisons with the 4 canonical Gospels, which is why it was subtitled A Comparison with Greco-Roman Biography. And we had a wonderful day at the ISBL in Leuven in 1994, debating my book and Greg Sterling's book, with Loveday Alexander, Richard Pervo, Hubert Kanchik giving responses. And in particular, Adele Yarborough Collins gave the main critique of my book, in which he criticized me
because I did not seriously consider any alternative within Jewish literature, especially what she called the biographical sections of the historical books. I said, yes, I'm guilty as charged because it says a comparison with Greco-Roman biography. And biographical sections in historical books are not biographies. That's mode, again, not genre. And it's interesting that we've continued to have this debate on and off over the years. In her commentary on Mark, she described Mark as a historical monograph that focuses on a single person. Well, an historical monograph which focuses on a single person is a bios. A historical monograph which focuses on a war or a city or something like that has lots of subjects. But a historical monograph which focuses on a single person is known as a bios. So her critique led me to write the article in David Catchpole's Festschrift on gospel genre, Christological controversy, and the absence of rabbinic biography. We all know the parallels of gospel pericope with rabbinic anecdotes. The very famous story in Babylonian Talmud, Shabbat 31a, of the Gentile who goes to Shammai and asks him to summarize the law and is told not to, and then he goes to Hillel, and Hillel stands on one leg and says, don't do to your neighbor. It's a very similar passage to the story of somebody asking Jesus. So we have lots and lots and lots of individual rabbinic anecdotes. But what's really interesting is Philip Alexander's conclusion, there are no rabbinic parallels to the Gospels as such. And in particular, I had a long debate with Jack Neusner, and he was looking at all the various pericope, but he says there is no composition of the tales and the stories into a sustained biography. The stories are all there. You and I could take the stories of Rabbi Hillel or Rabbi Shammai and string them on a string and get something that would look like got the mark order. But no, they are the compositions no one made. So that is the question, well, why were they not made? Hoping for the next. Yep, there we go. The rabbinic anecdotes contain all the pericope that we are used to: precedents, maaseh, exemplar, responses, debates, miracles, death, even including the death of the sage. So that we have all the beads, but no one puts them on a string and makes a bios of Hillel or Shammai or any of the others. Why not? So there's no literary reason why they couldn't do it. So then is it a theological reason? Because the point about a bios is a focus upon a person. And as Neusner says, the sage stories are not about the sages. They are stories about the Torah. The focus is the interpretation of the law. And I was referring earlier this week to my good friend, Rabbi Lord Jonathan Sachs, who would say, Rabbi X says this, and Rabbi Y says that, and Rabbi Z. The focus is not on the rabbi, but on their interpretation. And Goshen Gottstein says that no salvific claim is attached to any particular rabbi. The point about putting all the beads together on one string is you are then saying the person is important. The center of rabbinic Judaism is Torah. The center of Christianity is the person of Jesus, the person of the interpreter. And so what Mark is doing is moving outside, without Judaism, to use a Greek genre to describe the life of a person. Marida asked me to go back and look at Armin Baum's 2013 article in German. This then was translated in 2018, where he revisits Bultmann and Hoch and Klein literature, what the English translation calls cultivated and popular biographies, and discusses my arguments. And it's an interesting article because on the one hand, he agrees that my studies and the others say we shouldn't hesitate to call the Gospels biographies. He then makes the claim that they are more like popular biographies than cultivated, Klein rather than Hoch literature.
But then, having said all of that, his conclusion is that the Gospels are biographies of Jesus in the Old Testament and rabbinic style, with only comparatively slight Greco-Roman influences. But he doesn't seem to give the evidence for that. What he does is to produce this diagram of ancient biographies where all four boxes really do not exist. He distinguishes the biographies of Hoch or cultivated Greco-Roman literature from the popular literature. I sent the article to the Regis Professor in Oxford last week, who came back and said, we just simply can't distinguish the list. If you look at the whole spread of BOI, it is a continuum. Then he says they are like the biographies in Old Testament. Well, those are not biographies. They are modal episodes within historiography. They're not separate texts. And then he says the biographies in rabbinic style, well, there are no biographies in rabbinic style. There are just the anecdotes. So I got confused there because I agree with his attack on sui generis. Sui generis is nonsense. We can't understand it. I think the use of Hoch and Klein literature is outdated. But the main problem is he has not done genre theory. And he slides between mode and genre in the same sentence. For instance, the Old Testament contains biographical narratives about the patriarchs and their sons. And then the next sentence, these biographies. Well, the biographical narratives are a mode, biographies are a genre. Equally, he doesn't use generic features, but talks of stylistic features. The stylistic features are shared by biographical episodes in the rabbinic traditions and the Gospels of the New Testament. And then his final conclusion is, on the one hand, to assert, to agree with me, there are no full biographies of Jewish scribes. He recognizes what we were just saying. There is sufficient material for rabbis such as Rabbi Eliezer ben Hyrcanus on the beginning of his Torah studies. We could actually have that, his words and his deeds and his death, but no one ever compiled them into that. He's clear there are no full biographies, but then he talks in mode, biographical narratives of the rabbis, and slides it back in and says, so they're not Greco-Roman. And I'm afraid I have to say that his lack of genre theory and his confusion of mode and genre does not take the Gospels back within Judaism. Also, when I was doing the 25th anniversary edition of my book, I went and looked up all the things that had come out between 2000 and 2018, discussing my work and others, and suddenly discovered I had a bibliography of 200 books and articles arguing with my work. And so this became this long section here, new book, 125 new pages. But what I was surprised when Marita's invitation came was I went back and read it very carefully, how little of that material discussed the Jewish context. And in the two most recent works of Craig Keener and of Helen Bond, it's interesting that, for instance, Keener says this, the Old Testament and the experience of Jesus offer the primary theological backdrop for the Gospels, but this does not negate the evangelist use of a contemporary genre. The Gospels exhibit a specifically Jewish and largely Judean Galilean content, but their form is previously developed in the Greco-Roman world. And Helen Bond similarly says that before we leave the question of Jewish antecedents, we must distinguish between content and form. There is no doubt that the Jewish scriptures have exerted a profound influence on the content of the Jewish story. The Jewish roots of the portrait of Jesus are not in dispute. It's in terms of the selection of the appropriate literary genre, the specific literary format, that Mark turns to the wider Greco-Roman world. So this took me then into starting to read all the material that Gabriele was talking about the other day, reading about within Judaism, Andrew's wonderful introductory article, and I spent the last month going through
the new hot off the press within Judaism, and seeing the way in which the chapters on each of the Gospels talks about Jewish material. So I have to admit I am coming new to this area. Forgive me if I don't understand it completely. And I was very interested that my own personal formative training between 1975 and 2000 was influenced by two major trends: the new perspective on Paul from Jesus and Judaism and Sanders and so on, and the whole rise and fall of the Birkat Hamanim and the parting of the ways. And interestingly, the debate of Steve Mason's about, how do we translate Jews, Judeans, and so on. And I found, if I understand within Judaism correctly, and please correct me if I'm wrong, in many ways, the school sees itself as continuing on from the new perspective of the Ed Sanders thing, but as actually obviously a major change in the parting of the ways. But as John Barclay said yesterday, when you say within Judaism, within which Judaism, within which version, group, type, sect are we talking about? And I was interested to see in Anders's introduction how you were tracing the roots of the movement very much within Pauline studies originally, and then wanting to apply it to the rest of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Revelation. And in your introduction to Within Judaism, you make this very strong claim that the text later canonized and included in the New Testament should be understood not as Christian text, but as Jewish writings. And Magnus Zetterholm's very helpful article in Within Judaism makes this very strong claim that until proven otherwise, texts in the New Testament should be considered Jewish texts, and says that the burden of proof is upon somebody else who disagrees with that. Within Judaism is the normal, outside Judaism is the anomaly. And therefore, he goes on that the research question that within Judaism scholars are working is whether or not a certain text can be interpreted within a Jewish framework. Some texts may represent a movement outside Judaism, and the purpose is the research. And again, therefore, whether this is the case, and goes on to apply it to Mark, Luke, Acts, and so on. This is a very substantive claim, not least because everything that I have worked on as a classicist is that meaning is genre bound. The great literary theorist E.D. Hirsch, all understanding of verbal meaning is necessarily genre bound. Alistair Fowler, all literature may be genre bound, or it belongs to one genre. So I'm left with a problem. If all understanding of verbal meaning is genre bound, and as I was arguing, Keener was arguing, Helen Bond was arguing, the Gospels writers turned outside Judaism to write about Jesus in the genre of Greco-Roman biography, does that mean they cannot be considered as Jewish texts? Or does it imply that the four canonical Gospels are without Judaism, whether you interpret that as outside Judaism or lacking Judaism? And I think this is a major problem for me and for you. This is a major problem for my approach to the Gospels as biography, and because of the Christological claim that we are saying about the Gospels. But it's also a major problem for the Within Judaism school because you seem to ignore literary genre completely. I have done an analysis of the major books I've been able to read, and with respect, Anders, the word genre and its idea is completely missing in your article. It is completely missing in the Negotiating Identities book. It doesn't occur anywhere. It's very rare in the book, The Great Within Judaism. Only 3 examples: the genre of literature of Adversus Judaeus, the genre of Peripasha, and Philo's genres. You don't ask any questions about the genres of any of the New Testament texts. And for me, that is a major problem.
I want to say that it's slightly better in Jews and Christians Parting Ways, which does use the word genre 9 times, once on the genre of 4QMT and the genre of Justin Martyr, and then the only other person who uses it is Kylie Crabb, who talks quite a bit about the genre of Acts, and we'll be coming on to that later today. What I found very interesting and helpful in one of the many things I found interesting and helpful in John Barclay's paper yesterday was his distinction between the label as self-ascription within Judaism and also outsider opinion. I'm wondering whether genre theory is also a more objective assessment of a text, because it leads to questions about identity. And here I think we're on much better ground in our discussion, because Jews and Christians, the book Jews and Christians uses the word identity some 250 times. There's the reference in the index. And of course, you've got negotiating identities, Jimmy Dunn's contested identity, Judy Liu's Christian identity. And I'm wondering, therefore, whether social complexity identity theory may help us with this question of genre. I find Magnus Zetterholm's claim, well, I have written, last night I panicked and I changed the previous version of the slide, which is on your, that describes it as the imperialistic claim within Judaism. I'm now describing it as an assertive claim, that unless proven otherwise, they should be discovered as Jewish texts and the burden of proof falls upon those who wish. That is, in social identity theory, that is called dominance. You have placed the text of the New Testament, Y, within the box marked Judaism, X. And that is a dominance of something where the identity of what is contained within the dominance is therefore lost. What I've been working on more recently, I've done my own translation of Mark. And I've been thinking a lot about the way in which, for me, Mark sounds like what we hope is the salvation of English cricket. So I need to just very quickly explain, for those of you who are not familiar with English cricket, we are being helped by the arrival of Pakistani, Bangladeshi, Indian bowlers who are born and bred in Yorkshire. They are second generation. They speak English with a very strong Yorkshire accent, but you can also hear their Indian accent. Yep, I'm nearly finished. There we go. And I think something similar is happening with Mark. We all know Mark's Semitic, I mean, he uses Uthus immediately. He loves his historic present 151 times. The parataxis with Kai, which Matthew and Luke correct to death. 89 of his 105 passages begin with Kai, and the frequent ascendaton, the regular use of Aramaic, interestingly, especially for the voice of Jesus. And why is Jesus speaking Aramaic when he's in the Decapolis with the deaf and dumb man, Ephatha? I mean, I assume that Jesus is actually, we were discussing this last night over dinner with Paula. The people around the Sea of Galilee, I would assume, are tri or quadrilingual. So we have the Aramaic version of Psalm 22. So he clearly, like my Pakistani English bowlers, his mother tongue is Aramaic, but he speaks fluent Semitic Greek with his knowledge of Jewish texts, Jewish scriptures, familiarity with Aramaic. But he constantly translates that or explains Jesus' customs to his audience, such as the purity customs, Porban. He takes for granted the right of the woman to divorce, which is a Greco-Roman right, rather than within Judaism. And of course, we know that Mark uses quite a lot of Latinisms, modius quartus, legio, speculator, denarius, extarius, census, flagellare, centurio. He doesn't use hecaton arch, which would be the proper Greek word, which raises all sorts of questions about where is this identity, this very mixed Aramaic, Greek, Jewish, Roman identity.
And so within social identity theory, I want to suggest that rather than your dominance model, Mark is an example of intersecting identities. We're back to X. He is thinking in Jewish, Semitic, Aramaic, Hebrew word patterns, but he chooses to write in a Greek genre, in a Greek language. Why? So instead of one dominating the other, they intersect. And it is therefore both within and without Judaism. Time I don't have to do Matthew and Luke, and I'm still got work to do on John. But let me just show you where I'm thinking I'm going with Matthew. Obviously, this is a much more complex set of connecting identities within the Jewish Hellenistic matrix Z, which is crossing all the boundaries, with Matthew thinking in the Jewish, Semitic, Aramaic, Hebrew way, very familiar with the Hebrew Bible, the Septuagint, and so on. But his Greek is better than Mark's, and he also knows biographical genre much better than Mark, which is why we have the genealogy, the birth stories, and resurrection stories, and the discussion about whether he is in dialogue or dispute with the emerging synagogues, all within this matrix Z. Whereas with Luke, I found this very interesting quote in within Judaism from Smith and Teaston's chapter. It says that in the absence, to read Luke within Judaism is by necessity a task of comparison and approximation. In the absence of solid historical evidence external to the narrative, such a reading must rely on informed judgment that Luke's gospel bears greater affinity to Jewish text A than to Gentile text B. But having already said that the gospels are a form of Greek text, I do not see how Luke's gospel can bear greater affinity to any Jewish text than to a Gentile text, which is Greco-Roman biography of the same genre. And that was my conclusion originally in 1992, that yes, the Gospels diverge from one another. Yes, the Gospels diverge from Greco-Roman bioi, but Greco-Roman bioi is a very flexible genre, and the overlap is very strong in that way. So that would give me something like this for Luke as ever more complex intersecting identities within a Hellenistic matrix. Is Luke thinking in Greek? Is he a proselyte? But he's familiar with the Septuagint. I'm very, very impressed with the way in which Luke can modify his Greek. I mean, the shift of gear in chapter 1 between the preface, verses 1 to 4, as in Loveday Alexander's wonderful work on that preface. And then we suddenly go straight into Septuagintal Greek, for it came to pass in the days of Herod and so on. And the way in which the Greek changes as we go through Acts, much more Semitic in Jerusalem chapters and becomes more Koine and so on as we move. What does that say about his ability as a writer? And what does it also say about Luke's implied audience? So to conclude, I don't think it is a simple choice of within or without Judaism. It's more overlapping and intersecting complex social identities, linguistic, cultural, sectarian, and religious identities. It's translating different language skills. It is people who can talk 2 or 3 languages, but their accents, their dialects show the different identities, linguistic identities that they have. You have the cultural identities of Hellenistic Greeks, Romans, and Jews, and all of those have pluralities within them. We all know about all the different groups and forms of Judaism pre and post 70. And increasingly, the evangelists are crossing the complex boundaries between the various Judaisms of the period and the pagan, Greek, Roman emerging central groups and the early emerging Christian identities. So I don't really want a Deuteronomistic choose ye this day life or death within or without Judaism. On the one hand, we have Philip Alexander and Jake Neusner saying there are no rabbinic parallels, there are no composition of tales on the one hand, and on the other hand, we have the idea that the Gospels are Jewish writings and the burden of proof lies on the other side. I believe I have provided with some proof
that the Gospels are not Jewish writings, nor Jewish texts, but are Greco-Roman bioi. But does that mean that they are, in fact, without Judaism? In the sense of lacking Judaism or Jewishness, then clearly not the case. Is it the sense that they are outside Judaism? Also, no. I think the binary choice is far too simplistic, and it would be rude of me, with your such kind guests, to suggest that. I think it's historically an inaccurate choice, given the complexity and syncretism of the overlapping nature of all the languages, nations, religions, and the Greco-Roman melting pot. We got very much a flavor of that, I think, with Paula's paper. And so I want to suggest maybe the answer can be found within a more nuanced understanding of complex social identity theory, which would allow the Gospels to be both Jewish texts and examples of Greco-Roman bioi as bioi Jesu. And then lastly, to pick up where John Barclay ended yesterday, John asked two questions. What are we talking about when we say within Judaism? Which Jews, which authors, which audiences, which texts, which ideas, which social reality? And then I hope I wrote this down correctly, John. And I'm afraid this slide isn't on your, because I only wrote this one last night. It's not on the printout. I think you said a Jewish author may write a text full of Jewish ideas for a completely non-Jewish audience. Does that make it within Judaism? I would almost twist that again to say a Jewish author may write a text full of Jewish ideas in a non-Jewish literary genre for either Jewish or non-Jewish audiences. Does that make it within Judaism? Or does it make it a text within first century literary, cultural, social, religious mix of the Hellenistic Roman Empire? Ringraziamo il professor Burridge, ha aperto diverse questioni attraverso un intervento che ha avuto il sapore, almeno all'inizio, di I need to get some headphones. Yes. You know? I'll go and get some for them. Okay. Di uno stile autobiografico nel cercare di definire il genere letterario, che scusa, avete capito che il titolo dell'intervento era The Gospel of Genre Within and Without Judaism. Dicevo, questo intervento che si è mosso dall'autobiografia, quindi dalla vita, per cercare di identificare il Vangelo come vita, e lì le domande, vedevo anche le reazioni di qualcuno, le domande sono molteplici, a cominciare da una molto semplice. Allora, Gesù come Enea, come Odisseo, cioè in che senso? E questo tentativo anche di coniugare within e without all'interno di strategie, dovremmo pensare a Luca, strategie retoriche lucane che narrano però di una strategia, di un mondo ebraico. Ecco. E una cosa interessante, il professor Burridge, utilizzando la figura delle perle in un filo, si è legato comunque al mondo rabbinico, alla Charizah, è un metodo tipicamente mirassico di interpretazione delle scritture. Quindi ringraziamo il professore Burridge che ha acceso il dibattito sin da stamattina, e passo adesso la parola al professore Antonio Pitta. Lo presento, prorettore della Pontificia Università Lateranense, insegna esegesi del Nuovo Testamento, presidente dell'Associazione Biblica Italiana, uno dei più noti studiosi italiani di Paolo della storiografia neotestamentaria. Tra le sue opere, oltre che la sinossi paolina bilingue, ancora i giustificati per grazia, le giustificazioni delle lettere di Paolo e The Gospel of God, per citarne alcune. Nella rivista biblica italiana, nel 2013, sotto la direzione del nostro collega Angelo Passaro, che credo sia in collegamento, ha dedicato
Israele e la città santa in Italia. Quindi abbiamo chiesto a lui di prendere la questione del genere della del Judaismo, la sua relazione sulla presentazione cristologica dell'Apocalisse e Judaismo, contributo alla discussione sul genere letterario delle si ricorda il termine genere. Vivendo insieme come gruppo, ci sono una vita in gruppo, non è un contesto formale nel quale ci stiamo incontrando giusto perché quello che sappiamo. Mi pare che ci sia un momento di grande scambio e di condividimento. Allora su questo faccio una premessa, vi faccio una richiesta e vi faccio una promessa. La premessa è che il testo che lo consegnato lo seguirò, ma fino a un certo punto, perché così come ho seguito anche le relazioni di bellissimo del professor Burridge, anch'io ieri sera sono andato a fare convinzione, perché ho visto un anche molto pensato, quindi detto che volevo correggere un po' quello stile, come dire, politica ancora della mia relazione, per rendere più appuntite certe affermazioni. La seconda richiesta è di metterci un attimino guidati fuori, ma non guidati, perché io ci riporterò su questo, precisando a questo punto che l'indagine dei testi ci sta consentendo di non individuare un'altra ideologia, quella degli universi, nella lettura dei testi, ma la diversificazione per quanto riguarda il genere dei Vangeli da quello che ci dire ci permette di affermare che qui dobbiamo essere molto attenti a capire cosa avviene con, cosa è senza. No? Il discorso per metterci in dialogo è altro. Vi chiedo di ascoltarmi senza pregiudizi riguardo a certe categorie testologiche che può sembrare scontato, però vi chiedo di farlo. E la promessa, siccome sono siciliano ma ho una posizione del tempo svizzera, e io prometto di stare nei tempi, dal momento che comincio, è uno stimolo, lo so, essere siciliano e avere una percezione svizzera dei tempi, ma dico questo sì. Grazie. Allora, andando da questa immagine, è un'immagine che rappresenta l'attore di Palermo, di Peter, che è l'autore di Disegni del 60, e che mi pare un'impressionante esegesi di sindaco, con la città e la torre rettante verso il cielo, attorniata dai palazzi. In primo piano, gli scappellini sono ancora evidenti a spostarli. L'iconografa comunque gioca sulle conoscenze bibliche del suo lettore. Qui si tenta di andare oltre. La potenza dell'immagine è nella incompletezza di quella torre, per cui non ho più suggestione per ridurre il mio discorso, leggendo nell'esito fallimentare dell'impresa una metafora paradossale del rapporto fra moltiplicazione di linguaggi e di parole e incomunicabili. Oggi la ricerca su tutto ciò che fa riferimento alla letteratura apocalittica è fortemente segnata proprio dalla proliferazione di un linguaggio ipertecnico che si andranno componendo e scomponendo, stratificando e demolendo. A poco il fuoco è valso al trasferimento di funzione grammaticale dell'onnicomprensivo apocalittica, da soggetto da sostantivo ad aggettivo. Nel viso non vedo ancora ovvero l'introduzione di
visti con i diversi contenuti contenuti nella possibilità. Il dibattito ormai si è spostato alla radice, cioè sulla questione, dice spiegare risonanza, dell'esistenza o meno di un genere letterario che possa essere denominato apocalisse. Praticamente allora tutti i punti su cui nel tempo si è andato assestando lo studio in materia sono diventate domande aperte. Il rischio è quello della confusione, il rischio è quello di non poterci intendere più su un punto. Ora, l'ultimo contributo che mi pare realmente innovativo sulla questione è quello di Luca Cavi, il suo volume del 2023, dal titolo Vedere Dio, le Apocalissi generali del Nuovo Testamento, il cui aspetto argomentativo è teso proprio a una radicale riflessione sulla possibilità di definire un genere letterario specifico delle cosiddette apocalissi. L'obiettivo è del tutto manifesto. Già nell'introduzione dove scrive cito: tentativo di questo libro è soprattutto quello di abbandonare rigide classificazioni ormai. L'accento sulla dimensione esperienziale alla base della produzione dei testi visionari nelle culture antiche e soprattutto nel contesto plurico del giudaismo e del proto-cristianesimo si rivela riguardo decisivo. Licenziato almeno come ben cito il termine apocalisse per indicare una determinata tipologia di scritti, legandolo unicamente al fatto rivelativo in sé. In definitiva, i testi visionari giudaici e proto-cristiani, previntende compresi per 4 secoli a.C. e secondo d.C., e che sono stati raccolti sotto questa denominazione, sarebbero, e ho citato, punti di congiuntura in cui esperienze psicologiche, interpretate come il contatto diretto con il divino, diventano strumenti comunicativi rimodulabili a specialisti della cultura nelle vesti di vere e proprie narrazioni visionari. Sì, linguaggio molto. Nel passaggio dalla situazione esperienziale alla sua testa scritta, l'accento posto sulla fluidità, mi pare di volatilità, del materiale di base utilizzato nei resoconti, così da poter definire a partire veri e propri bricolage di elementi tradizionali di circo. Le manomissioni in cui gli stessi scritti sono stati sottoposti, Cattani sottolinea particolarmente, testimonierebbero un continuo rilancio dell'esperienza visionaria e delle sue implicanze all'interno delle. Ora, quando Accari parla della necessità di abbandonare rigide classificazioni formali, probabilmente si riferisce in primo luogo alla centratura eminentemente formale apocalittica di John Joseph Collins e del suo team, che negli anni 70-80 del secolo scorso, come ben sappiamo, ma sono dati imprescindibili, ha elaborato 2 numeri di Semeia, il primo nel 79, Semeia 14, il secondo nell'86, Semeia 37. La prima delle 2 pubblicazioni del gruppo esplicitava già nel titolo la questione della forma, Apocalypse, The Morphology of a Genere. Nella introduzione Collins individuava nelle Apocalissi, cito anche lui, un genere di letteratura di rivelazione con una cornice narrativa, narrative framework, in cui una rivelazione immediata da un essere oltremondano o ricevente umano, escludendo una realtà trascendente che è sia temporale, nella misura in cui è in vista la salvezza escatologica, che spaziale, nella misura in cui implica un altro mondo sovrannaturale. Contestualmente Collins procedeva a una serie di puntualizzazioni con cui di fatto declinava il macrogenere così definito in sottogeneri, facendo riferimento in particolare alle Apocalissi senza soggiorno nell'oltremondo e a quelle con soggiorno nell'oltremondo, entrambe a loro volta specificate sia in relazione a una escatologia cosmica o politica, sia ad una escatologia personale. La classificazione formale elaborata da Collins in realtà era concepita come un instrumentum laboris,
per tentare di dare ordine a una materia percepita già allora come caotica. Ma non sono pochi quelli che da allora vi si sono rifugiati come in una sorta di comfort zone, su cui liquidare in premessa la questione del genere letterario apocalittico e poi muoversi per i più variegati approfondimenti. All'inizio del mio lavoro su questo, anch'io mi sono rifugiato in questa zona di conforto. Ne faccio pubblica ammenda. Capisco ora che la questione è davvero molto più complessa. In effetti, nella vivacità del dibattito del tempo, la reazione alla pubblicazione del primo dei due numeri di Semeia che ho citato, quello del 79, prese i contorni di un'accesa critica su un piano di evidente debolezza della formulazione, costituito dall'assenza di riferimento alla funzione del genere letterario. Già nel meeting sull'apocalitticismo tenuto nell'agosto del 79, quindi pochi mesi dopo, a Uppsala, David Hellholm evidenziò che la funzione deve essere considerata insieme alla forma e al contenuto per comprendere veramente il senso proprio di un genere letterario. In realtà l'assenza di riferimento alla funzione era stata esplicitata da Collins in vista di ulteriori approfondimenti che però arriveranno, come già detto, solo nell'86 con il volume di Semeia edito da Adela Yarbrough Collins, a cui partecipò comunque fra lo stesso Hellholm. Riprendendo e rielaborando la formulazione originaria, la curatrice propose questa integrazione alla prima parte della formula, a quel punto che rimase identica. Conviene, scrive, di interpretare presenti circostanze terrene alla luce del mondo sovrannaturale e del futuro e di influenzare sia la comprensione che il comportamento del pubblico mediante l'autorità divina. A prescindere da questo ulteriore sviluppo della discussione, bisogna dire che nel 79 il problema di fondo era il rilancio dell'idea che le Apocalissi fossero state prodotte all'interno di un movimento unitario. Idea questa che Collins col suo team intendevano fermamente contestare. Porre la questione del genere letterario quindi come un fatto a sé stante, addirittura a prescindere dalla funzione, significava affermare che l'esistenza di Apocalissi come testi definibili all'interno di una precisa tipologia non implica quella dell'apocalittica come ideologia di un gruppo uniforme. La seconda strumentazione utilizzata in rapporto allo scopo era l'indagine su testi del vicino Oriente antico accostabili alle Apocalissi giudaiche protocristiane. Problema di fondo però è che il rapporto delle Apocalissi a settimi diversificati di fatto vi era solo enunciato, non spiegato. E soprattutto ritengo il fatto che la formulazione di Collins e del suo team, o almeno nella sua recezione, costituiva una lettura troppo statica del genere letterario. Come è pensabile, mi chiedo, che in 500-600 anni, in rapporto cioè alle opere che vengono individuate come Apocalissi, questo genere letterario sia rimasto immutato? All'opposto, quando Arcari affronta la questione dalla prospettiva dello studio fenomenologico delle religioni antiche, recupera il tessuto antropologico e sociologico in cui questi testi hanno preso vita in termini dinamici in tutti i sensi, anche nell'evoluzione dei testi. Però c'è da chiedersi se questo giustifichi a sua volta la dismissione della categoria di genere letterario apocalittico. Davvero possiamo pensare che il termine bricolage risolva il problema? Allora vale la pena riprendere a questo riguardo alcune delle pertinenti osservazioni che a stretto giro fece Enrico Norelli rispetto alla pubblicazione di Arcari. Lui ritiene che l'enunciato di Arcari parrebbe evidenziare il fatto che questi testi si riconducano sempre e comunque a esperienze psicotrope, sia nella fase propriamente genetica sia in quella di successive manipolazioni, ma capite, questo nesso in realtà è tutto da dimostrare e comunque va valutato di caso in caso. In secondo luogo, i processi di composizione letteraria poggianti sul concetto di volatilità dei testi e delle tradizioni con cui sono spiegati diversi passaggi della composizione delle opere per se stessi non sono specifici dei resoconti visionari.
giudaici e proto-cristiani, ma sono applicabili, lo sappiamo, per esempio alla stragrande maggioranza della letteratura biblica. Dunque, in effetti, questa argomentazione non può ritenersi decisiva per chiudere la questione, altrimenti inficerebbe qualsiasi possibilità di definire un genere letterario. Mi pare allora necessario puntualizzare alcuni termini della questione a modo mio. Innanzitutto 2 termini che sono stati presenti nella nostra discussione già in rapporto a quello che ho tentato di leggere: rivelazione e visione. Non sono termini equivalenti, sono termini che fanno riferimento a realtà diverse, a situazioni diverse. Il primo, rivelazione, indica l'evento di una manifestazione di una conoscenza, mentre il secondo, visione, la sua ricezione, che in questi testi, quelli che chiamiamo Apocalissi, è data nella modalità estetica complessa generata, almeno a livello letterario, da una situazione di alterazione psicofisica. Visione dunque in realtà non indica la percezione ottica, sic et simpliciter, ma il complesso di sinestesie con cui si esprime il contatto con il trascendente e con l'oltremondo. D'altra parte, nelle narrazioni, se così vogliamo dirle, apocalittiche, è enfatizzato l'elemento della comunicazione del messaggio recepito. La caratterizzazione di fondo di questi testi, dunque, nel loro assetto narrativo di fondo, è data dalla triangolatura di rivelazione, visione, comunicazione. Anche di quest'ultimo passaggio però bisogna evidenziare la complessità, in quanto il trasferimento delle informazioni da parte del veggente può essere esplicitamente ordinato, ma anche esplicitamente circoscritto, limitato, addirittura vietato. In questo senso possiamo leggere Daniele 12,4, sigilla il libro sino alla fine, Apocalisse 10,4, sigilla quel che hanno detto i 7 tuoni e non scriverlo, e nella conclusione dell'Apocalisse di Abramo in maniera ancora più netta. Dico Apocalisse di Abramo 32,6. Abramo udite le parole di Dio, le accolse nel suo cuore. Devo dire che a prescindere da queste indicazioni, l'elemento comunicazione permane comunque, permane nel dato di fondo che è il racconto in prima persona. È un dato questo che leggo poi nelle sue diverse declinazioni e altro, ma che leggo fondamentalmente in relazione all'eccedenza della rivelazione rispetto alla comunicazione e prima ancora alla percezione del veggente. Ciò comporta allora che questi testi sono costruiti su un sistema epistemologico su cui si innesta la trasmissione di un determinato complesso di conoscenze afferenti all'oltremondo e poste in relazione con questo mondo. Preciso come intendo qui sistema epistemologico, perché è espressione che ha implicanze di vario tipo. Lo intendo qui semplicemente come un flusso di conoscenze strutturato e organizzato proprio sulla catena di trasmissione, messa a sistema in questi termini. Si tratta allora di un complesso cognitivo non monolitico e che di conseguenza non può essere ricondotto davvero a una struttura ideologica unitaria. Dunque, parlare di racconti, quantomeno come cornice, ripeto, di rivelazione, visione, comunicazione, comporta una ulteriore messa a tema, quella dei personaggi che vi interagiscono nei ruoli di trasmissione e recezione del complesso di conoscenze, dalla fonte ai destinatari, sia intradiegetici sia extradiegetici, su cui si innesta direttamente poi la questione della funzione del testo e quindi il rapporto con l'ambiente vitale, sia genetico sia recettivo. Il dispiegamento narrativo o la cornice narrativa di questi testi poggia su un processo di ampliamento e di potenziamento delle agenzie di mediazione rispetto a quanto messo a sistema in genere nella letteratura veterotestamentaria, specie profetica. Uso il primo termine in senso quantitativo, uso il secondo termine in senso qualitativo. Sul primo livello parlo della reduplicazione degli ambiti della mediazione, quello celeste e quello umano, e della proliferazione di personaggi
che interagiscono col veggente nel ruolo di portatori di messaggi o di facilitatori nell'apprendimento della conoscenza. Sul livello qualitativo si rivela un potenziamento, per un verso espressivo, per un altro percettivo, relativo alle agenzie sia celesti sia umane della mediazione. In riferimento all'ambito oltremondano, esso si pone nei termini di una profonda innovazione dell'angelologia, data da un complesso di fattori denominativi, connotativi e funzionali. Le Apocalissi sono popolate da figure superangeliche, dei nomi teoforici, scusate, mi ero distratto per dare un'indicazione a Emilia, dall'aspetto antropomorfo ma rappresentato con accostamenti vari, elementi cosmici e materici che ne dicono al tempo stesso l'alterità. Le descrizioni visive, per altro verso, questa è solo una sinossi per dare l'impressione del fenomeno. Le descrizioni visive possono perfino essere legate a formule di autorivelazione, prego una seconda sinossi, caratterizzate dall'uso del pronome enfatico, biblicamente pregnante, legato al nome divino. In termini più ampli, conoscenza tali dati eminenziali, si definisce il cliché dell'angelus interpres, che però c'è attestato in Ezechiele e in Zaccaria. Quindi le due sinossi che mostro sono proprio finalizzate, ripeto, a dare l'impressione dell'ampiezza di questo fenomeno. Il potenziamento, d'altra parte, della figura di mediazione umana ruota attorno al suo adeguamento al contatto con il livello ultramondano, definito dalla descrizione della situazione psicofisica da cui prende avvio l'esperienza di contatto con la trascendenza e dall'attivazione delle capacità percettive all'interno di dinamiche paradossali, di sinestesie in condizioni alterate e di annichilimento. Su questo punto l'indagine di Accari ha effettivamente dominato le dinamiche che soggiacciono alla resa letteraria di questi fenomeni. Nella resa testuale si tratta però di un complesso di processi marcatamente letterari, dove sono riconoscibili moduli di volta in volta adattati e riarticolati, da cui proviene in ultima battuta anche il potenziamento della funzione di comunicazione, soprattutto tramite la resa per iscritto del messaggio. Come per le figure celesti della mediazione, così per i personaggi umani è dunque possibile rilevare una profonda innovazione nella concezione del medium, data dalla confluenza di diverse tradizioni nella funzione di recettore e comunicatore, marcatamente legata però alla struttura della funzione profetica, sebbene, come dicevo, ampliata e potenziata. Questo dato non è attingibile solo per quei testi che sono posti sotto l'autorità pseudo-epigrafica di profeti, ma anche in relazione, questo è ancora più interessante, ad altri personaggi che vengono ricondotti più o meno esplicitamente alla funzione profetica, ma che per sé non appartengono esplicitamente a quell'immaginario. Se posso citare Enoch in prima istanza, che riceve e che trasmette, lo vedo nei termini che dirò. Posto che nelle tradizioni veterotestamentarie la linea di demarcazione tra diverse funzioni di mediazione più concettuale che reale è comunque il sistema epistemologico in sé a connotare in tal senso le figure scelte come mediatori umani, che allora diventano una sorta nell'immaginario di super profeta. Affondo la questione adesso sulla Apocalisse, chiedo quanto tempo ce l'ho, vabbè, devo mantenere la promessa. Sull'Apocalisse in cui il file Apocalisse, ecco perfetto, sì, in cui la messa a tema del sistema epistemologico è il primo dato di fondo, quello che viene messo in evidenza propriamente in questa sorta di titolo lungo con cui si apre l'intero libro, Apocalisse 1:1-3, che cito in una traduzione pedestre che vuole essere più che altro un calco del testo greco. Apocalisse di Gesù Cristo, Apocalipsis,
Gesù Cristo, che Dio gli affidò per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere presto e che mostrò in segni inviando il suo angelo, aposteiras diatu angelo autu, al suo servo Giovanni, il quale testimoniò la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, tutto ciò che vide. Beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole della profezia e custodiscono quanto in essa è stato scritto, poiché il tempo è vicino. Vedete come le agenzie del sistema epistemologico, come l'ho chiamato, appaiono ben delineate relativamente alla fonte della rivelazione o theos, alla mediazione umana, todulo autu Ioanne, e al destinatario della comunicazione, che è colto però su un duplice livello, quello generico, tois dulois autu, e quello specifico di un contesto di lettura pubblica, probabilmente liturgica, poi acuon testus logos tes profeteias. La definizione della mediazione celeste invece, ahimè, è alquanto problematica. Nel lemma Apocalipsis Gesù Cristo, il genitivo può anche avere una valenza oggettiva e però soprattutto ritengo un genitivo dalla valenza soggettiva, così da individuare in Gesù Cristo sì il contenuto rivelato, ma innanzitutto il rivelatore. Più difficilmente districabile è la questione dell'inserimento della figura angelica, tanto più che nella forma definitiva del testo la sua funzione è espressa attraverso l'uso pleonastico del lemma aposteiras dia tu angelo tu. Potremmo tradurre avendo mandato proprio, esattamente il suo angelo. Più che l'origine editoriale della pericope, di cui non sono poi così convinto, ritengo sia ipotizzabile una sua stratificazione al suo interno in relazione alle due grandi fasi compositive del libro, quella più antica, che inizia con la grande scena del trono celeste, l'Apocalisse 4-5, e quella più recente che riporta l'apparizione del simile a un figlio dell'uomo, a seguire il cosiddetto settenario del messaggio alle chiese, e diversi interventi di aggancio, cui ricondurrei tra l'altro quella che mi piace chiamare la sezione profetica, almeno nella sua configurazione definitiva, che troviamo in Apocalisse 10-11. Attiro l'attenzione allora sull'articolazione audiovisiva della cristofania inaugurale, evidenziando come negli elementi descrittivi alla caratterizzazione complessiva dell'aspetto antropomorfo del Cristo, in mezzo ai candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, homoion anthropo, poi sul riferimento a Daniele 7,13 potremmo fare una serie di discussioni in altra sede. Si succedono riferimenti specifici a parti del corpo, cito: indossava una tunica ed era cinto al petto con una cintura d'oro. La sua testa e i capelli erano bianchi, simili a lana bianca come neve, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili al bronzo, come arroventato in una fornace ardente, e la sua voce era come fragore di molte acque. Nella mano destra aveva 7 stelle e dalla sua bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. Il suo volto era come il sole quando risplende nella sua potenza. La descrizione visiva si integra poi con una formula di autorivelazione verbale in cui il pronome enfatico, ego e mi, è seguito da una serie di predicati in parte riconducibili ad attributi teologici di deutero-isaiana risonanza, in parte specifici e giocati su allusioni agli eventi pasquali. Non temere, dice il Cristo a Giovanni, io sono, ego e mi, il primo e l'ultimo e il vivente. Infatti ero morto, ma ecco vivo per i secoli dei secoli, e ho le chiavi della morte e dell'Ade. Ora, l'eventuale reduplicazione delle istanze di mediazione celesti nel titolo Cristo e l'angelo, oltre a porre questioni circa la precisazione di questa figura angelica, non rende ragione dell'avvio del racconto con l'apparizione del Cristo in Apocalisse 1, 9, 20, né poi della moltiplicazione di figure angeliche all'interno del dramma narrativo, ma insomma, in sostanza, di tutti gli angeli che ci sono nell'Apocalisse, chi è questo angelo eminente?
La menzione dell'Angelos allora ha a che fare con la visione inaugurale, che anticipa, raddoppiando il riferimento alla mediazione cristologica ed esplicitandone la forma. Essa si pone come agenzia di mediazione in un contesto celeste ma anche storico-terreno, in pandan con la rappresentazione poi totalmente celeste, teriomorfa, dell'arnion estecosmos sfagmenon, dell'agnellino ritto come immolato. Preciso che traduco arnion alla lettera per volere evidenziare che ci troviamo lì, in quell'altra rappresentazione cristologica, davanti a una elaborazione molto complessa di dati non riconducibili, sic et simpliciter, alla tipologia pasquale, ma semmai a sue ermeneutiche e a inferenze con altri modelli ispirativi. Tra questo, lì vedrei soprattutto un riferimento all'immaginario, a un immaginario simbolico imparentato con quello dell'Apocalisse degli animali, che è giocato lì sulla rappresentazione teriomorfa degli oppositori di Israele e dei suoi principali personaggi storici. Esso si accorda infatti bene con la rappresentazione verbale dell'arnion, dell'agnellino, in Apocalisse 5, in termini marcatamente messianici e oppositivi. Ecco ha vinto il leone che proviene dalla tribù di Giuda, la radice di Davide. Ora, le due rappresentazioni cristologiche dell'Apocalisse di Giovanni, in riferimento all'atto rivelativo, oltre ad essere inserite in contesti narrativi inquadrabili, in cliché consolidati nella letteratura giudaica apocalittica, la prima della rivelazione in ambito terreno e la seconda all'interno del viaggio celeste del veggente, per usare la classificazione fatta anche, non solo, da Collins, sono il risultato di un poderoso accumulo di elementi tradizionali, sia nei loro elementi visivi, sia in quelli uditivi, ancorché di elaborazioni ermeneutiche che possono essere in parte colte attraverso la comparazione con l'esegesi giudaica di testi biblici. Focalizzo l'attenzione, prego la sinossi 3, focalizzo l'attenzione unicamente sulla cristofania inaugurale attraverso queste due sinossi, con cui di nuovo in maniera propriamente visiva indico la convergenza dei dati connotativi con angelofanie di testi giudaici. Il primo con Daniele 10, 5, 6 è il confronto più frequentato dai commentatori, spesso anche ricondotto a una vera e propria forma di dipendenza del testo apocalittico da quello danielico. La seconda, l'ultima sinossi, che invece ci consente uno sguardo allargato ai testi giudaici che già erano citati nella prima sinossi, in cui emerge come sia davvero possibile accostare la descrizione visiva del Cristo in Apocalisse 1 con un contesto letterario molto più ampio di quello di Daniele e conseguentemente ipotizzare non una semplice dipendenza di Apocalisse 1 da Daniele 10, ma l'assunzione di un modulo rappresentativo. Qui prescindo da tutte le questioni diacroniche del caso, non è mio intento, non è pure possibile, mi interessa cogliere un punto letterario, se così posso esprimermi. Ora, su queste due rappresentazioni cristofaniche è capitalizzata la funzione del rivelatore, sia sul piano celeste, sia su questo che mette insieme cielo, terra, storia. Nel primo caso l'esclusività è contrassegnata dal dramma che viene rappresentato in Apocalisse 4-5. L'arnion è l'unico in grado di aprire il rotolo sigillato ben 7 volte, totalmente sigillato. Nel secondo, cioè la rappresentazione angelomorfa del Cristo di Apocalisse 1, essa è colta all'apice della gerarchia dei trasmettitori dei messaggi, in cui sono inseriti in relazione immediata a Giovanni e in relazione immediata, attraverso Giovanni, gli angeli delle chiese. Ne risulta un ampliamento e un potenziamento davvero dello schema profetico classico, anche grazie alla reduplicazione delle agenzie terrene storiche della mediazione e alle loro connotazioni. Giovanni è il profeta del Cristo Angelo, ma anche Giovanni ha a suo modo degli angeli nelle chiese, per inciso, a mio avviso. Questi angeli delle chiese non hanno nulla a che fare con i vescovi.
di quelle comunità, ma sono rappresentazioni a loro volta, tra virgolette, angelomorfe delle stesse chiese, cioè funzionali a esprimere la capacità profetica delle chiese innanzitutto ad intra. Le chiese sono capaci di recepire, sono capaci di mettere in atto la parola recepita. D'altra parte, siccome ritengo anche l'angelos ischyros di Apocalisse 10.1 identificabile con il Cristo, allora si ha una reiterazione della struttura relazionale evidenziata nella cristofania inaugurale, resa ancora più esplicita dal comando conclusivo di Apocalisse 10.11. Deis et palim profeteusei, è necessario che tu profetizzi ancora. Lì Giovanni è il profeta di un angelo, comunque, o di voci che risuonano attraverso l'apparizione dell'angelo. Il contesto è teofanico, angelofanico al tempo stesso. Nel complesso delle rappresentazioni del Cristo rivelatore, la morfea angelica obbedisce a un criterio discendente ed è forma, per così dire, pura della mediazione rivelativa, mentre quella dell'Arnion è legata anche alle dinamiche oppositive del dramma escatologico rappresentato nella seconda parte del libro. Nel delineare queste due rappresentazioni audiovisive del Cristo dentro scene tipiche di rivelazione, la ripresa di elementi più arcaici da tradizioni veterotestamentarie è debitrice dunque a categorie presenti in testi giudaici comunemente indicati come Apocalisse. Non si tratta di un portato che è relativo solo a moduli narrativi, a codici linguistici, a codici simbolici, ma anche e soprattutto al sistema relazionale messo in scena. Tuttavia la capitalizzazione di tale funzione nel Cristo è legata anche a elementi innovativi rilevantissimi. In entrambe le rappresentazioni si trovano per via autorivelativa verbale, ovvero tramite descrizione, riferimenti all'esperienza pasquale come richiami storico-fondativi dello status esaltato del Cristo. Tale condizione appare espressamente legata alla condivisione di prerogative divine su un piano maggiorato obiettivamente rispetto ad analoghe rappresentazioni del rivelatore celeste nella letteratura giudaica apocalittica. L'immagine più immediata è probabilmente quella ancora dell'Arnion, destinatario in Apocalisse 5 del culto celeste in associazione all'assiso sul trono, ma anche per estensione quella della condivisione del medesimo trono nella Gerusalemme celeste, Apocalisse 22, 2 e 3. Mi accingo dunque a chiudere aprendo, perché su questa base io in definitiva ritengo che si debba parlare di un filone letterario apocalittico, individuabile e circoscrivibile, oltre che già parzialmente accorpato sotto l'egida pseudoepigrafica attraverso operazioni anche redazionali ed editoriali. Esso si pone in continuità con quello profetico veterotestamentario, ma non come semplice ripresa e riarticolazione di temi, di linguaggi, di codici simbolici, di moduli narrativi, bensì come una vera e propria ricomprensione e riproposizione dell'agenzia di mediazione profetica e delle relazioni che in essa si annodano. Ho parlato a bella posta di super profeti. L'amplificazione e il potenziamento della stessa sono poi chiaramente particolarmente adattabili a situazioni di crisi, di complessità sociale, religiosa, perfino politica, come spesso è stato indicato, ma non a senso unico, evidentemente. A questo punto, in analogia alla letteratura profetica dell'Antico Testamento, posto che non mi pare che si discuta che esista un genere letterario profetico e basta, no? Ma semmai che esiste un corpus profetico, che esistano ovviamente libri profetici al cui interno poi sono presenti diverse tipologie di testi, io parlerei di generi letterari apocalittici, costruiti certamente su elementi tradizionali, ma nel complesso strutturalmente innovativi, e il cui criterio di individuazione è esattamente nella narrative framework
la modalità con cui viene espressa la funzione o le funzioni o le agenzie di mediazione. Non è specifico il contenuto, non è specifico il modo in cui il mondo è visto attraverso questo contenuto. Non sono specifiche le funzioni dei diversi testi, che possono anche essere condivise tutto sommato con testi di altra natura, ma il modo in cui l'agenzia o le agenzie di mediazione è rappresentato mi pare davvero un elemento connotativo, un criterio di distinzione, ma al plurale. Pertanto, più che licenziare il concetto di genere letterario apocalissi o fornirne un'ennesima e estenuante definizione, moltiplicando linguaggio e parole, sulla base di questa complessità è necessario ripensarlo al plurale. Su questo accordo iniziale azzardo 3 progressioni, cioè fuori di metafora 3 piste di lavoro. Una prima pista è la precisazione dei termini in cui si possa attuare una sorta di emancipazione di quelli che in molti studi sono stati indicati come sottogeneri. Perché pensare quelli come sottogeneri e non come veri e propri generi letterari? D'altra parte bisogna rilanciare su questa prospettiva l'articolazione di tipologie letterarie non narrative dentro questi testi, che però sono contenute appunto all'interno dell'inquadramento narrativo dell'Apocalissi e dunque adesso in qualche modo, e bisogna vedere poi di volta in volta in quale modo, sono subordinate. Ancora una terza apertura sul fatto che credo sia necessario analizzare anche gli apax letterari e il loro effettivo apporto all'interno di un racconto apocalittico. Penso a riguardo ai menzionati messaggi alle chiese di Apocalisse 2 e 3, che costituiscono un interessante accumulo anche sull'aspetto della tipologia letteraria. C'è la compresenza di cosa? Della dettatura, che ha fatto molti pensare a delle lettere, c'è il riferimento sapienziale nella formula che si ripete, che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, ma c'è una struttura propriamente profetica in cui, oltre ai temi e alle modalità con cui essi sono articolati, praticamente la voce di Cristo e la voce dello Spirito coincidono. Parla il Cristo, si autopresenta, ma poi che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Se non è un elemento profetico questo, non so che cosa potremmo intendere profezia. Allora è chiaro che la difficoltà di trovare in quel contesto una definizione a senso unico del genere letterario in queste 7 pericopi è indice del fatto che ci troviamo davanti a una reinvenzione di forme letterarie. Però dobbiamo anche riuscire a dirlo in qualche modo di che cosa si tratta. A me pare invece già ben definito, e su questo so di essere una mosca bianca anche su quelli che si occupano di cristologia angelomorfa, nell'Apocalisse non solo, ma pazienza. A me pare ben definito, a suo modo compiuto, quantomeno nella rilevazione dei dati, il fatto che le rappresentazioni del Cristo rivelatore nell'Apocalisse di Giovanni, o meglio, nell'Apocalisse di Gesù Cristo, corrispondano per struttura, linguaggio e funzione a quelle dei mediatori celesti nelle Apocalissi giudaiche, soprattutto in relazione appunto all'immagine angelomorfa del risorto, della Cristofania inaugurale, ma addirittura in rapporto all'attribuzione della parola, della denominazione angelos al Cristo. Io avevo chiesto di ascoltarvi senza pregiudizi, spero che su questo punto non lo facciate. Ora, in tali rappresentazioni però vi è anche la presenza, dicevo, di elementi innovativi che direi potenziano ulteriormente lo status di qualsiasi altro mediatore celeste che è possibile rilevare nei testi delle Apocalissi giudaiche e su cui evidentemente si giocano rilevanti e necessarie puntualizzazioni all'interno della questione del Will Judaism. Le immagini cristologiche dell'Apocalisse di Giovanni possono essere al riguardo una vera e propria miniera per ritrovare il filo del discorso in termini archeologici, cioè di archeologos, di discorso fatto in maniera pertinente
sulle forme originarie del modo di percepire e di esprimere il rapporto tra cristologia e identità. Siamo però, mi pare, nel contesto giusto in cui poter annodare approfondimenti su temi già rodati e invenzioni, ritrovamenti, se vogliamo dire così, di nuovi apporti. Sono convinto che il fatto di dover ancora analizzare, precisare, costruire sia proprio una buona notizia, sia proprio un Vangelo, perché ci lascia intendere che siamo lontani dal deporre gli arnesi da lavoro e che abbiamo ancora molto da dire. Non ci estingueremo a breve, in attesa che anche davanti ai nostri occhi, come a quelli di Giovanni, chissà in quale modo, non penso all'interno di un'esperienza psicotropa, ma chissà in quale modo si sveli anche ai nostri occhi la Gerusalemme discendente dal cielo, città compiuta in tutte le sue parti, perché fatta da mano di Dio e non d'uomo, di bellezza e con bellezza sponsale. Grazie professore Panzarella per questa relazione che è passata dall'arte attraverso una puntualizzazione precisa del genere apocalittico, della sua problematicità, fino ad arrivare poi ad inserire questa definizione del genere all'interno di Judaism, in questa prospettiva. E adesso è il tempo. Adesso è il tempo del dibattito su quanto stamattina abbiamo ascoltato, ma anche su altre questioni, quindi abbiamo un grande margine di tempo, così come erano gli orari, e quindi vi avvicinate e potete tranquillamente. Regarding how we read the book of Acts, because the book of Acts disturbs me, and it makes me anxious on many fronts. Now, you rightly say, Professor Pistone, that the author of Acts positions himself as within Judaism. But the question for me is, what is the rhetorical and social effect of what he's doing? And the passage that alarms me, particularly in the book of Acts, is the very last chapter of Acts, which I don't think you mentioned, where Paul is in Rome. And when there is division among Jews, he comes out with this very momentous, extended quotation from Isaiah 6, which he says, "The Spirit speaks to your fathers," which seems to say, it's now fated that you will not listen to me anymore. So this is why the gospel is going to the Gentiles. This is totally different from the image of Paul we get from Romans 11, but it is the picture we get of Paul, his final words in Acts. In other words, by positioning himself within Judaism, the author of Acts has qualified all those Jews who don't believe in Jesus. He's characterized them as veiled Jews.
is not self-standing. This is standing on your ground. It's like an appropriation of the Jewish tradition, but formulated and saying, if you don't believe the apex of your tradition, I think that's the greatest, it's too late. In other words, the claim to be within Judaism is itself a kind of supersession. Do you see the logic of what I'm saying? The claim to be within Judaism is precisely the same. If anybody does not does not believe this, you haven't. Now, why do I say that? Precisely in Acts 3, Peter quotes Deuteronomy 18. Anybody who does not believe in the prophets are written off, are destroyed from the people. Who is the prophet? Well, it's just there. I told you that the prophet is Jesus. If you don't believe in the prophet, Moses tells you in Acts in Deuteronomy 18, that suke is destroyed from the So there is a thinking, this is why I'm very uncomfortable. I want to say I have Christian theological sensitivities, and I don't like the book of Acts in this way. And it's important to be honest, not to put it over. It's not within Judaism, but it seems to me from some people a kind of smoothing of a theological conscience. Let's just get over this problem. These texts might be problematic for Jewish Christian, but I think they are problematic. And I think the book of Acts is one of the most problematic New Testament texts. It's not we understand because it pains me. When you ask about the rhetorical, social purpose of that claim, you look at the end of Acts and say the purpose of that claim is to say any Jew who does not believe is, on their own terms, a failed Jew. That seems to be a very well claim. Sorry, I'm going to throw this stone. It's a little important. Spero di formulare bene, di assumere bene la questione, cioè la pretesa del testo di Atti di essere intragiudaico e quindi di chiamare che non crede come non ne ho capito, quindi fino a che punto è legittima niente, non sento ancora. Scusate, si sente molto male. Mi ha scritto tutto il tempo, me l'aveva comunicato. Sì, vi assumiamo la cosa. Ok. Allora, ripetiamo la domanda, cercando di sintetizzare, professor Bartoli, cerchi di correggermi qualora io la pretesa degli atti di essere intragiudaico e quindi quale dialogo nel momento in cui il finale degli atti accusa l'ebreo di essere un fallito perché non crede in Gesù. Da cristiano, da teologo, c'è quasi un'ansia in questa pretesa proprio dello scritto di essere intragiudaico, non di descrivere quello che è una realtà, un processo, ma di essere esso stesso intragiudaico. Credo di aver... It's ok? Professor Bartoli? Sì, sinteticamente. Sì, se c'è quindi una sostituzione in questo senso, no? Chiaro? Rosario. È una domanda rivolta a me? Sì, la domanda era rivolta a te. Non ero riuscito a sentire. Allora provo a rispondere. Mi colloco anch'io fra quelli che non hanno molto seguito, non hanno molti compagni, come il professore Panzarella poc'anzi.
non vedo perché non si possa immaginare ancora che Luca sia un proselito. Non vedo motivi cogenti per dire che non lo sia stato. Quando penso alle soluzioni proposte da Smith, e cioè è uno che conosce troppo bene tutto quello che riguarda il giudaismo, dalle scritture alle tecniche di interpretazione, eccetera, per essere un convertito, si dimentica che anche Giustino, qualche decina d'anni dopo, è nella medesima condizione. Quindi perché no? E questo aiuterebbe, secondo me, a risolvere il problema. A parere mio, la fine degli atti è ancora come una sorta di appello lanciato a gran voce, di appello lanciato mentre, certo, ormai sono sempre più numerosi i non ebrei che arrivano alla fede cristiana. Penso non si dovrebbe dimenticare da questo punto di vista una autorappresentazione giudaica o ebraica, che dir si voglia, come il quarto libro dei Maccabei. Esiste un vero confronto con il grande mondo greco-romano, soprattutto col pensiero greco, che è rappresentato dal quarto Maccabei. Se c'è una raffigurazione come dire, positiva che gli ebrei danno di se stessi è che loro sono guidati dall'Eusebes Logismos e si potrebbe rintracciare all'interno di questo libro, come già qualcuno aveva segnalato, una sorta di venatura e di polemica anticristiana, che non è certo il primo e fondamentale motivo di questo scritto. Però immaginare che in certo modo si tenti di rintuzzare la logica di questo nuovo gruppo aiuterebbe a comprendere anche l'appello così accurato che può apparire alla fine degli atti come un mollare gli ormeggi, basta insomma sia come sia per i giudei, e che invece non trovo così, non mi pare possa andare in questa direzione. Perché in tutti gli atti degli Apostoli, e Luca è capace, come ho cercato di mostrare, di continue riprese, continue riscritture, si dice non andiamo più nelle sinagoghe, invece poi regolarmente Paolo comincia a presentare il suo messaggio nelle sinagoghe. Questo potrebbe essere un meccanismo ripreso e amplificato ancora, come quasi per un coup de théâtre di sospensione alla fine della narrazione. Ma non ritengo si possa dire che da questo momento in avanti si debba ritenere per gli Atti degli Apostoli una lettura che registri il fallimento totale e irreversibile soprattutto dell'annuncio a Israele. Ok, da casa sentite meglio? Perfetto, ok. Prego. Sì, non troppo vicino, non troppo vicino. Aspetta. It's very obvious. Thank you. These were very rich papers, all of them. My question or comment is to the very first paper. Which Oh, what a surprise. No, I think the paper really clarified quite a few things, and I think also that Andy was very good in that regard. And I just think that some of it should have been included.
last topic in that book. So we'll go back and think about a second edition. Another keeping of pages. Good, excellent. So I think that's important. But my comment, obviously, is also to get research products. So there was some sort of critical ideas about this. So the first thing I was thinking about is I would start with that because the quoted Magnus Zephyrholm, for example, and others as sort of this dominant sort of claim that, or not glowing but dominant that. And I just want to note for the record that the so-called the Judaism perspective is the underdog here, as compared to 1,800 years of Christian tradition. And so perhaps you should just take such claims as the result of quite a few years now, 10 years, 15 years, of work trying to sort of diversify the discussion. But on to my question. I thought I heard a reference to John, saying that John is not a self-ascription, outsider opinion, but more sort of objective in that regard. I'm not sure I put that correctly. You can correct me later. But I really think that in some cases, John is very famous and so on, and it's very clear. But like the great selves of this that we also heard in other discussions, just try to identify significance. And so we need to be a little bit more careful that maybe John has to take on that and make that assumption. But I certainly think that genre is connected to meaning, as you say, and therefore this is very important. But content and form, that's what I want to challenge you with. I think it's really important to talk about genre and then as form and then content. But what does that mean for our question? So if with the same logic, we would apply that to the field of institutional context in the ancient Mediterranean and among Jews, that would actually translate into saying that the Qumran community or parents at Qumran would not be Jewish because their organizational form is Greco-Roman. And it is. And so other things like the association of synagogues would be about the same problem. So I want to challenge you on the conclusion that you're drawing from this distinction between form and function. And then I would just add that maybe considering this long history of Christian interpretation. Can I ask Emily while you were asking your question to get the PowerPoint on? Because that will clear up your question about John Barker. Right. And so maybe the problem is if you take that form and content issue. I'll just wait 2 seconds. I am this So if we take that form and content problem or question, maybe the problem is the reverse. So that perhaps if you look at the genre and it seems non-Jewish, perhaps that is what has persuaded the non-Jewish Christian church to read these texts as non-Jewish. And then, after the Enlightenment and the sort of, and I really think there's a real prying in the race in this, but it's epistemological. So after the Enlightenment, you have a different kind of situation where historical reconstruction is divorced from those normative, those normative historical claims that the church has owned for centuries.
And this is the claim of the Judaism, I wouldn't say movement, but scholars, that if you take seriously historical narratives as divorced from the church dogmatics and church narratives, then this might actually be libertative. That make more historical sense. So that's where I end up with the form content. Right. But these were my comments for now, and I'm ready to turn to some comments. Okay. Do I have a mic now? I mean, I don't actually want that one anymore. Can I? Thank you very much, Anders, because you are. I'll hear myself. Several things there, and thank you for commenting about genre. So if I've helped on that's good. On the comment, I'm sorry if I was reacting to Magnus's point about the underdog. I understand what you're saying about within Judaism as having been the underdog for a long time, as it were. Mike was simply saying after a century or so of being told the Gospels were unique. I've just done this little bit on Gospels, and then suddenly everybody else comes along and says, "Oh, they're Jewish texts." So we can play who's the underdog. I don't mean it, but I did think it was important that if you're going to claim something as Jewish text, and particularly, I mean, that's okay, but it was the idea that, oh, the burden of proof is no. We can just claim this, assume it, and the burden of proof is on the others, without having dealt with the genre question or the previous proof. That was my question there. Your point about the John Barclay slide. I'll just see if I can find that particular point. Yeah, is that? It's going to. Yes, I understood John to say yesterday in his paper that at the beginning, I've actually got it here, so let me just grab it. Of course, it always means that when you he said at the beginning of his paper, well, obviously, like you, I wanted to be sure I've got it all right. The vast majority of the discussion concerning the question of what was within Judaism and the equally tangled debate about the problem has focused on self-ascription, what the authors say about themselves and so on. And then he went on to say there's been far less about outsider opinion, which is what the rest of his paper was about, how it was seen from outside. I was suggesting that genre gives us another thing that is neither self-ascription nor outsider opinion. It is by analysis of the generic features that are embedded within the text, give us a clue, partly because with all of these texts we do not know who the real author or the real audience ever were, but there are the clues embedded within the text. So, for instance, when I say, "Good evening, here is the news," there is a clue embedded in the text about it. So I was using genre as a way of saying, okay, are there clues in the text that are neither self-ascription nor outside? So that was my point about that. But the other one was particularly, and I hope this comes up, my final thing, that when John said, and I tried to write it down as he said it, that the Jewish author may write a text full of Jewish ideas for a non-Jewish audience, and does that make it within Judaism? And I was asking the question about what happens when a Jewish author writes a text full of Jewish ideas in a non-Jewish, not my video's just appeared. A Jewish author writes a text full of Jewish ideas in a non-Jewish literary genre for Jews or non-Jews.
where is that? And that was why I was trying to suggest that the mix, it's not as simple as that. And then I had a conversation with Gabriele over coffee, because he was saying, well, you know, it's still a Jewish text, and I'm saying, well, on what basis does, you know, is it the ethnicity of the author or the audience, or what makes it Jewish, especially if it's a non-Jewish genre? That was for me one of the key thing there. But you are right that in literary theory of genre, it's seen about content and form. And I thought it was really interesting that both Craig Keener and Helen Bond, who are both committed to the biographical hypothesis, but come from very different backgrounds, particularly in what they take away from that, in terms of Keener being much more assuming that gives him grounds for historicity, which Helen is very uncertain about. Talking about the way in which there was an awful lot of Jewish content, but the literary form, the genre, is Greco-Roman. I have a real problem just simply with the word form, because it gets so tangled up with form criticism and so on. So that's why I felt that in the writing of Within Judaism that I had been able to do between the invitation and coming here, you were tending to concentrate on content and hadn't grappled with form. I didn't quite get the point about why form would make Qumran non-Jewish. Or can you just shout it and I'll repeat it? So the institution. Yeah, use the microphone. And I am conscious that there are other people waving hands, so I must try and be very quick to your answer. Honestly, but the point was simply that the organizational forms that characterize what we call synagogues, that's association synagogues, that's a Greco-Roman, Egyptian, etc. type of institutional form. Right. Now, does that make these synagogues non-Jewish or not within Judaism? Right. It talks to us about varieties of Jewish ways of being institutionally in antiquity. Like okay, so talking about an ethnic response to the various societies. So a quick response to that again is obviously this is the use of another form. The difference there is that form, which the association form is an Egyptian Greco-Roman, but it's also one that Judaism adopts. So it's perfectly at home in Judaism as well. The point about the genre form of bios is it's one that Judaism does not adopt in terms of just talking about rabbis, and that is why it is such for me an extraordinary thing that we could create a bios of Hillel or Shammai or whatever, but they did not, because I think that would be trying to say that the interpreter is more important than the interpretation, and the point of the rabbinic pericope is to keep the concentration on the Torah. So to use that form is stepping outside of the tradition, whereas to adopt the assembly form for how you're sitting, well, the synagogues are doing that. So I don't see that makes Qumran non-Jewish. I know there was something else about the Enlightenment, but I think maybe we could talk about that because I know there are other hands, other people want to say things. Ci sono altri 4 interventi nell'ordine di arrivo, Offensini, Marcheselli, Studi. Abbiamo mezz'ora, quindi prego. I think Paula was waving a hand, I think. Paula was waving a hand. Parlerò in italiano. Per il professor Bagger, anche io per grado che ho nel mondo stimolante, alcune domande provocatorie sull'arrivo di quello che ha chiesto anche il professore in collegato. Partendo da quel dichiaro, fa un'osservazione molto famosa nella quale dice: Sacra Guida come la nostra est, rivendicando come unico genere
esclusivamente romano il genere della satira, e ammettendo che tutti gli altri generi letterari sono di derivazione greca, il che naturalmente non porterebbe mai a porre tutta la letteratura latina, come dire, without romanism, se si dovesse dire, anche nel senso di poi. Questo per dire che la formula del genere letterario non implica, a mio avviso, automaticamente l'essere unitario. Rispetto a questo poi mi chiedo il grado di consapevolezza degli autori neotestamentari nell'aderire al genere letterario del Bios. Plutarco lo dichiara. Plutarco dice: nostri custodie, scrivo vite. Gli autori dei testi neotestamentari vogliono consapevolmente inserirsi in un genere letterario che anche loro in qualche modo dovrebbero percepire without Judaism, al di fuori del giudaismo. Provenendo invece essi dal giudaismo, esiste questo tipo di grado di autoconsapevolezza per l'operazione condotta, e l'ultima, se pensa alla prossimità dell'ipotesi della fonte Q, quella non si collocherebbe rispetto al giudaismo. Okay. Is this another question? Voglio aggiungere anch'io qualcosa, perché sulla stessa linea sono molto d'accordo con quello che ha detto prima, proprio sul rapporto fra forma e contenuto. Parliamo italiano perché capisco che sia più semplice la traduzione simultanea anche per quelli che stanno seguendoci online. That's fine. Abbiamo già parlato in questo. Dunque, stamane abbiamo sentito 4 interventi, 3 hanno focalizzato sul genere lettorario e invece l'intervento del professor Pistone più sul piano dell'esistenza. Dunque, quello che afferma chiamiamo la scuola del religionismo è dal punto di vista contenutistico, cioè il Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento sono espressione di un movimento infragerarco. A questo punto si pone il problema per me, la risposta che non chiedo soltanto a te, ma chiedo anche al professor Pitta e al professor Panzarella, che rapporto c'è tra questa affermazione che è sul contenuto e il genere letterario, perché altrimenti non è chiaro. Cioè, perché te ci hai detto che il genere letterario degli Vangeli non è giudaico, il professor Pitta ci ha detto che invece le lettere sono giudaiche e che il professor Panzarella ci ha detto che l'Apocalisse si inserisce in una questione. Ecco, la mia domanda era: quanto conta questo? In fondo, perché allora un compositore americano che scrive un'opera italiana, ma più un compositore americano, il libro di Tobia, che è un esempio di un romanzo greco-ellenistico, non è un testo ebraico, cioè se no si arriva a degli assurdi, cioè anche ammettendo il discorso, no? Che i Vangeli sono un genere letterario. Posso dire che un movimento ebraico non può usare un genere letterario per un movimento giudaico? Cioè, ci sono tutta una serie di problemi. Cioè, io capisco che il discorso del genere letterario è un problema che va affrontato. Paradossalmente direi anche l'opposto, al limite il fatto che si usi un genere letterario giudaico di per sé rafforza, non necessariamente prova la giudicità di un testo, perché però anche la Mishnah è un testo aristotelico dal punto di vista del contesto greco-romano. Gli scritti di Filone
sono degli scritti platonici, eppure sono testi che appartengono al giudaismo, che stesso vale per i Vangeli. Se posso anche dire una cosa a John Bartley, l'amico John Bartley, di nuovo, come si diceva ieri, questi sono atteggiamenti settari, per quello che trasmetti una setta. In fondo si trovano elementi simili anche nei testi dei manoscritti evangelii contro tutti gli altri dei. Cioè, dire che la mia posizione è l'unica e che tutti gli altri dei hanno torto si colloca sempre all'interno di un discorso intraslargo, magari un discorso di radicalismo, di radicale settarismo, radical settarismo, però rimane sempre all'interno di un discorso. Non sono degli alieni che vengono dal pianeta Marte, sono delle persone che si confrontano con regionali che hanno opinioni diverse in una maniera anche fortemente radicale, ma sempre con la pretesa di rappresentare la vera posizione della religione laica. Quindi siamo sempre all'interno di un discorso intergiudaico, anche in queste questioni fortemente settarie e fortemente polemiche. Però, ritornando al discorso del genere letterario, a me interessava molto una riflessione che ho fatto dal professor Burridge, ma anche dagli altri relatori, su come voi vedete il rapporto tra genere letterario e contenuti, forma e contenuto, perché questo è un punto importante, sono d'accordo, bisogna esaminarlo, ma ripeto, non prendo molto la sua conclusione che questo in qualche maniera dovrebbe indicare una prospettiva non giudaica, altrimenti ripeto, allora, perché il buco del libro di Tobia non è un testo giudaico. Aspetta di rispondere un Okay. Well, thank you. There's a huge amount between the two questions, and am I being picked up? un attimo, era sulla stessa linea di intervento quello che ci... Ah, ok. Allora abbiamo un altro intervento ancora sulla stessa linea. Abbiamo un altro intervento del professore Martiseni sulla stessa linea. I have about 6 questions to answer already. Can we rispondere? Oh, okay. All right. Well, there's a limit to how much I can remember what I'm being asked to answer. I thought it was already up there. There we go. Right, that's it. So we both, Gabriele and Massimo, were asking about the issue about form and content. I mean, for starters, Tobit is not a bios. It doesn't satisfy any of the criteria for bios. It's a novel. So I'm not saying that's not a Jewish writing or anything. For me, that's a complete red herring. It's not within this. You were asking. This is where I think the word form is so slippery, and that's why I've tried to put this slide back up. But using the family resemblance theory was an attempt to say, how is genre communicated? And it is communicated through a large range of features. People got very interested and excited about the fact that I did this one where it was all about counting the verbs, but that was only one of 20 features that I was comparing. And some of them are, the vocabulary differs in genre theory. Some prefer form and content, some prefer external, internal features. So the external formal features are the mode of representation, continuous prose narrative. That's why Mark cannot be a tragedy, because a tragedy is
the number of actors and so on. It is of a single scroll, between 10 and 20,000 words. It's a monograph as opposed to a large work with more. It only has a very bare chronicle. Its arrangement is topical. These are structural issues. Many of these formal structures can be shared with other genres. It is the combination of them all. Whereas the internal things are its content, like Answer Speaker and Public Debut. And the one that is particularly strong in Bios is this concentration on deeds and words, and a detailed concentration on the person's death, which is another reason why Tobit is not a Bios. So that is where I get so worried, because form is such a slippery word that's being used in lots of those different ways. And much of within Judaism stuff I think was talking about stuff that is Jewish content, but the external structure of putting all of the stories together with a focus on one person, and that is the thing that could easily have been done. And you're absolutely right that Judaism is adopting lots of Greco-Roman genres and making them Jewish and so on. But this is the one that would be so easy to adopt, but it doesn't get adopted, because I think it runs into the question about what is more important, the interpreter of the Torah or the interpretation of the Torah. Massimo, you quoted there you are, sorry. Hello. You quoted Plutarch, Alexander 1:1. That is a very complicated passage. And if I refer you to the great Plutarch scholar Christopher Pelling's commentary on that point, and about how that passage is so often misunderstood, and in particular it gets used a lot by Americans who are working in this area and say, oh yeah, well here this gives us a simple rule about what is a bios and what is a hysteria. Plutarch's problem with Caesar and Alexander is that he has so much material that he can't possibly include it all. And so he is trying to say that hysteria is more of a chronology of events, and bios is an attempt to tell you a story about the person, to get their character. And what it seems to me is that that's actually very similar in one sense to what you find at the end of John's Gospel, when he says, Jesus did lots of other things that I haven't got space for, but what I'm trying to do is give you my portrait of Jesus. The Q source, if I wanted to be naughty, I remember when I once heard a class, I said, well, the thing about Q is that in Star Trek, he's a pan-dimensional being that can appear and disappear at will and take any shape or form he likes. And I think that's pretty much how New Testament scholars often use Q. Whether Q exists or not, I don't know. If there was a document, it's a logia. I mean, we know that the Gospel of Thomas is a collection of logia. It's not. It has no narrative. And so this is where I go back to my conversation with Gabriele, and with this I should stop, or at least on this set of questions. The comment about adopting American music and so on. Yes, of course. Lots of genres get used within Judaism and so on. What I think is really interesting is that Philo is following many Philonic models and so on. When he writes his life of Moses, it is a very close following, even to the structure of Xenophon's Agesilaus, and the way he's doing that. So he knows it is easily the most Greco-Roman thing, and he is borrowing that form to do that, and making a very distinct point. So your point about American music, I mean, you can have all sorts of music, but you may find that somebody will say, well, yeah, we can have this one, and this one, but
there's something particularly un-American about that, and I'm not prepared to do that. And I think what is un-Jewish, if I can use the same way, about the bios format being used by the evangelists is that decision to put all the stories of one rabbi into a biographical, so including a very major concentration on the death as being the way in which we understand God, which is actually so different from the way in which the individual pericope, which are so similar, are there about their interpretation of the law, whereas this one is about the personality, and that's what makes it Christological. Se posso se posso intervenire in sequenza di ciò che è stato già dibattuto, credo che le due cose non siano relazionate, assolutamente. Non vedo, dal mio punto di vista dell'epistolografia neotestamentaria, non vedo come di per sé questo determini il genere rispetto al contenuto. Un esempio, adesso lancio io una provocazione. Le parabole di Gesù, quanto di giudaismo riflettono e quanto di biografia riflettono. Cioè, a mio avviso, le distinzioni vanno fatte tra genere e contenuto, altrimenti diventa difficile poi dialogare sui diversi generi o sottogeneri presenti non solo nei Vangeli, ma in tutto il Nuovo Testamento. Credo che questo sia opportuno averlo presente. La lettera, non l'ho detto perché non ho trattato di questo aspetto, in quanto Marita mi ha chiesto di trattare precipuamente del rapporto tra lettera e giudaismo. La lettera di per sé non è un genere. La lettera nel mondo antico, da Quintiliano a tutti gli autori antichi, la lettera non è un genere. La lettera è uno strumento di comunicazione, a meno che la lettera non sia fittizia. Le lettere dell'Apocalisse, Apocalisse 1-3, sono fittizie e hanno un'altra natura, ma le lettere del resto del Nuovo Testamento, soprattutto quelle di Paolo, sono lettere reali che includono tantissimi generi. Quindi credo che queste distinzioni siano importanti, altrimenti non ci capiamo nella distinzione tra genere e contenuto. Mi ispiro a questi fili che si aggrovigliano, ma penso che non è facilmente districabile il rapporto solo su questi due elementi, di contenuto e forma, o che dir si voglia. Ci vuole almeno un terzo elemento, ma chi scrive? Il problema è quello. Allora, va bene, la focalizzazione di questa sessione ovviamente è sull'aspetto letterario, però mi pare che tutto il discorso che stiamo facendo è più ampio e ieri soprattutto ha fatto degli approfondimenti sul piano storico, di cui abbiamo bisogno. Io mi chiedo, il film western, che genere letterario è? Americano? Italiano? Sergio Leone è americano? Non lo so. Voglio dire, chi fa un genere? Chi dice una cosa? E allora inevitabilmente e la forma e il contenuto vanno per un verso distinti, per un altro verso confrontati, ma abbiamo bisogno di altri strumenti, che sono quelli storici, perché dobbiamo dare un affondo su chi realmente ha scritto questi testi. È la grande sfida. If I could make one observation to that. I talked about mode and genre
when you work with genre theory, particularly from Alistair Fowler, there is mode, genre, and subgenre. So that mode is the adjective, tragic, biographical. Genre is the noun, tragedy, biography, and so on. And that is a mixture of form and content. And below that are subgenres. So the genre is the movie. A movie is a film of a certain length, and you see it in the cinema, it has all those sorts of things. Within that, there are spaghetti westerns, there are comedies, there are Shakespeare tragedies. Those are the different subgenres, which all share the formal characteristics of film, but they are distinguished as subgenres by their content. Solo questo. Marcheselli era prenotato, poi Volanten, c'è un intervento da causa di Corazzo, un altro intervento. Sì, non sono sicuro di avere il diritto di parlare perché sono interrompata da questo intervento del dizionario, perché chiama in causa un po' di quello che ho detto io. Richard, capisci da questo? No, Deve stare acceso. no, quello deve stare acceso. Ok, Quindi io avrei pensato che qualcuno non riesce a essere senza se magari tengo a questa distanza, sì, quindi abbastanza distante. Posso lo stesso perché sarebbe una reazione a quello e richiamo in caso più volte quello che volevo dire, quindi va bene, mi concedi, perfetto. Vado nella linea di cose che ha introdotto anche il professor Procaccini. Io reagirei così, che l'accusa che la posizione lucana in atto contenga un incipiente impulso supersezionista, in definitiva, a mio giudizio, rimette in campo, per essere fondata, un concetto di etnicità che si basa sulla genealogia. Perché se ammettiamo che l'etnicità non è solo genealogica, siamo di nuovo dentro un conflitto di famiglia. Allora, su questo come ha appunto attirato l'attenzione il professor Bocaccini, in realtà il giudizio mi sembra abbastanza condiviso che i toni di Luca non sono più forti di quelli di altri sottogruppi, di sette, e mi colpisce di nuovo, come accennavo ieri, che un ebreo messianico contemporaneo come Jason Morat dice ma queste rivendicazioni di verità stanno dentro un tipo di polemica che è ben conosciuto. Quindi, però, quanto al fatto innegabile che i cristiani nelle generazioni successive abbiano in seguito usato il racconto lucano per appropriarsi del Dio di Israele, delle scritture, come cosa propria, sottraendoli al popolo ebraico. Questo, a mio giudizio, non implica di per sé che Luca porti la responsabilità di questa operazione. Che questa operazione sia illegittima dipende precisamente dal fatto che ciò che in origine era un dibattito interno è diventato nel tempo un dibattito tra realtà che si percepiscono come escludenti reciprocamente. Però su questo direi le nostre colpe non diventano retrospettivamente le sue colpe, quelle di Luca. qui c'è un altro, sì, lo so. Hello? Okay. First to John, to your publication. Like that. I'm sorry. I'm thinking of Matthew 7, which is
is also, I don't care how much you look like me when you go, but even if you say, Lord, Lord, may miracles go away and everything, there's a supersessionism is a form of sectarianism, and when supersessionism doesn't, it's the same thing when we get with Christians doing theological writing, where orthodoxy is always my doxy, and if you're doing something other than me, then you're a heretic. So it's that kind of identity formation on the part of the group is, I think, apart from the course, sectarian, and it's subsequent Christian tradition that makes that into something that modern people have to struggle with. But I think if we're trying to locate these texts within a social context, I think that within Judaism still works for that. And I mean, who else other than another Jew would say another Jew without being Jewish, right? Red Roman versus the Burridge. Secondly, this idea of using genre as an identity tracer. A couple of things. Josephus writes once wrote like Thucydides. He has packets of theos in his antiquities. He's addressing a non-Jewish audience. He even saying, well, he's writing like Thucydides and he's talking to non-Jews. That must mean the antiquities of the Jews and non-Jewish book. And I think there's a limit to how much we can use genre as a kind of identity tracer for these texts. And one last observation, it seemed odd to me that you were comparing the Gospels to, it was an apples and oranges comparison with later Mishnaic legal texts that are several centuries off of when the Gospels were being composed. And there's nothing, if we suppose that Hellenistic Jews were not living in a bell jar, there's no reason why a theos form wouldn't also be a normal form for a Hellenistic Jew to adopt if he wants to tell a life story. It doesn't, the life story mess itself doesn't make it outside of Judaism. Do I need to push any buttons? Emily, do I need to press a button for a microphone? Okay. Right. All right. Yep. Great. Thank you. We need to turn. Okay. Okay, unless I use that one, because that one's not humming. Yeah. Oh, sorry. Right, so this one isn't humming, so is this okay? What's happened? Josephus is an interesting example, and as you rightly say, he is deliberately adopting Greco-Roman forms partly because he's trying to ingratiate himself within the Roman situation. But you were referring to biographical passages of the kind that we get biographical passages within Thucydides, even more so within Herodotus. Within the ancient world historiography, one of the things that marked it out as a genre was a much more interest in the persons than we would have in modern historiography. And so you get these kind of biographical, modal passages scattered throughout ancient historiography, in fact, throughout much ancient narrative. That's a very different thing from a work that's solely on its own. One of the thing I think is quite interesting about Josephus is I supervised a
very exciting, interesting young Jewish woman student who came as a classicist originally, then did a master's in war studies, and then came and did a PhD on Josephus's or Vita to ask the question, was it the first example of an autobiography and the way in which it was following, and that was absolutely fascinating, showing so the way he was describing his life and so on, using a bios thing. However, I don't think that was, I wouldn't say that was, I mean, he's clearly using the Greco-Roman genre of bios and so on to do that. What he was not doing was making any claim about himself as a way to God or a way of understanding God or whatever. The impact of putting together the various individual pericope about Jesus and so on into one. My point about that, and I'm not an expert on the dating of the individual rabbinic passages. I was merely following Beck Neusner and Gottstein and the others who were themselves all commenting on this is a major difference and why why they felt it would have been un-Jewish to have corrected, to have connected them in that way, because it would put the focus onto the subject, the rabbi, rather than on the focus onto the rabbi's interpretation. Now, if there's a dating issue or that, maybe you and I can talk about that, because I'm simply relying on them. Have I answered everything? I can't remember. Thank you. Però c'era un intervento da capo. E prima la professoressa Nicolacci, allora, se siamo in ordine. Ok, sì, l'intervento da capo, nell'ordine. Nell'ordine, aspettiamo l'ordine. Sì, vorrei la domanda in italiano, in parte il professor Burridge ha già risposto. Volevo chiedere se proprio il Vangelo di Tommaso, nella sua complessa storia, e la fonte Q possono essere considerate nella loro struttura, in quanto appunto semplice raccolta di logia, come genere di transizione rispetto allo sviluppo narrativo successivo. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è come considerare però i generi letterari tipicamente ellenistici che vengono utilizzati in ambito giudaico. Mi riferisco specificatamente alla Esagoghe di Ezechiele di Alessandria, che era una tragedia greca, nel senso greco, ma con soggetto giudaico. E quindi qui in questa transizione e aggregazione di generi, come è possibile definire un genere specifico che esula completamente in quella dimensione che abbiamo visto prima, forma contenuto. Ecco, tutto qui. Okay, grazie. On Thomas, there are two new very interesting books from Francis Watson and from Simon Gathercole. Francis Watson's book is called What is the Gospel, using Charles Tolbert's original title, and has a very interesting opening new chapter. Regrettably, the rest of it is not a monograph on the genre of the Gospels. It is actually just a collection of Francis's essays, which are not necessarily connected. Obviously, his much bigger gospel writing includes a lot of material on Thomas and a lot of the other gospels. Gathercole's new big book on Gospel and the Gospels again analyzes these different gospels. What unites them is simply the fact that the word evangelion started to be used to describe a book which talked
about Jesus. One of the things that distinguishes the four canonical Gospels is that they write in the form of bios. Thomas, few of his existed, and some others are in the form of logia, sayings. Others are revelatory discourses of the risen Christ. So they are not the same genres. So I would distinguish them as different genres. They just get lumped together with that title, Evangelion, which I don't think is a genre connection. You have Non sta andando. Okay. The question about Hellenistic genres and developments of that, again, very interesting. That's another reason why I use Alistair Fowler's understanding of the life, death, and growth of genres, so that that's why I would say that ancient bios is different from what then becomes biographia and so on. And the genres are growing, developing, and using, so you can chart the beginnings of bioi in, I would suggest, as a Nehemiah, other letters back to the king, autobiographical writings, reports, the sorts of speeches that are given as an encomium at funerals and within the Roman tradition, particularly the Laudatio and so on. But these all feed into what then becomes bioi. What I find interesting is that in the way that Evangelion then migrates into lots of different other sorts of genres, like infancy gospels, like revelatory discourses, like logia, and of course there is the big debate about it depends when you date Thomas and whether you think Thomas is later than the Synoptics and knows the Synoptics and so on. And that in terms of the sort of biographical narrative gospels, the bioi gospels that we know of as the four canonical gospels, it may well be that there were others before, like if the fragments of the Gospel of the Hebrews is to be believed, for instance. They seem to no more of those are written, and instead they turn into gospel commentaries. Sono tantissimi interventi la mattina, facciamo le sessioni in radio, il professore Pistone, e poi brevemente abbiamo un nostro alunno che sta del viso a cui fa parlare. Io volevo solo precisare qual è il senso di questa sessione, partendo proprio dalla consapevolezza del legame indissolubile tra forma e contenuto. Noi spiegavamo che cosa la scelta di